Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Christine Ziga. If you are new, kindly subscribe down below. So today I've got a new video. I'm coming up with new videos each and every single day and I'm super excited. I just want to be consistent in making my videos as well as being consistent in everything I do. Not only the videos but working out and all that. So I ordered some things from Kilimall and they have arrived. Here is the packaging. So I'll quickly unwrap. Here is the second thing. So I'll quickly unwrap so that you guys can see what I got. So that we can see together if it's exactly what I had ordered. I ordered some that one in curtain holders. Hizi zote zilikuwa shilingi 200. Hizi curtain holders. Nimechukua za color gray because I'm changing the color of my curtains to the gray color because my sofas are gray. So very soon nita change curtains zangu to gray. Hopefully next week I'll be going to Marikiti to get some new curtains. So that's why I got gray so that they can match the color of my curtains. So tuangalie hii, how will it hold? I'll try with this one. Itakuwa iko hivi but on my gray curtains. Maana I'm getting some gray curtains, so maana nika choose the color gray. This product is perfect. It's cheap. Ni magnet ya kushikilia curtains. Wow. Yakaje poa. So this is item number 1 I got na nimechukua in color gray kwa sababu ya hiyo yenye nimewaambia. Let's open the other item. I got some mats for my fridge. Mats for my fridge. Nitaenda tandika zaka hivi. These are mats for my fridge. Tatandika alafu nitaonyesha yenye inakuwa. Wow. These are mats. These mats I think I got them at 200 shillings. Zikone. Nitatandika then I'll show you guys. Alafu I got a brush for Minnie here. Hii brush wanasema ni ya kuondoa fur from clothes. Ni ya kuondoa fur from clothes kama yani manyoya ya paka. Na nimechukua kwa sababu ya kwamba niko na paka and every time you look at me ama you see me on the road uta notice kwamba I'm a cat mom. I'm a cat mom in the sense that every time I want to go out Minnie mara zingine ananipanda. Sasa ananiachia manyoya. Hata mwenyewe hatajiki. Njoo hapa. Ananiachia manyoya. Akiniachia manyoya naweza toa. This brush ni ya kutoa manyoya. So let me try hapo kwa kiti kama ameacha manyoya. Hakuna hajaacha. Lakini ameacha. So ona. Let me try and get some manyoya. Don't know if you guys wanna. Hii ni ya kutoa manyoya. Kama paka amekuachia manyoya unatoa nayo kwa nguvu. Hivyo. So let me nitengeze hapo kwa fridge nipange hizi vitu muone venye inakaa. Okay. This is basically how my fridge looks like. Sina vitu vingi. So nitatandika. Nadhani huko kwenye manyoya ndo huko kwenye rafu ndo chini.
kuna maziwa mala. Nadhani yakawa hivyo ama ni huku. Haya. Yeah, ni hii side ya huku. So you spread your fridge pale. Mimi sasa mbona umeenda ingia kwa fridge yangu? Hebu toka. Acha tutandike nyingine. Na tutandika vile. Yeah. Ziko 4 na 3. Haya, hii nyingine kunaweka maji. Natandika hapa. Haya. So basically this is how hizo nini zinakaa. Ziko hivyo. Ya chini iko hivyo. So I think they're beautiful and it looks really, really nice. The curtain holders look like this. Thank you so much guys for watching my video. See you again in my next video, and if you haven't subscribed, kindly do subscribe down below to give me those numbers. I'll really, really appreciate. Bye bye.